As I was saying, the number of cyber attacks has really surged, and the number of use, the number of attacks has jumped 5 times, as has been noticed by the WHO, and there is now an imperative necessity to use the technology applications for tracing. And it happened that people also are really very much concerned about the challenges for the privacy and human rights activities are actually really having a lot of concerns. So the purpose of these webinars really is to assess Africa internet readiness in such events like COVID-19, to reflect on lessons learned, challenges, and successes in many in many situations. And then as an outcome, we wish to have specific recommendations on something that we have to do immediately, and some policy recommendation for best practices on internet resilience during this COVID-19. Without further ado, I would like to invite Howie or Varangai, one of them, to display the agenda we do have. Please do it. We'll be starting with, we were supposed to start with the speech from the African Union Commission to be done by Mr. Sheikh Bedda on behalf of the African Union Commission. He's trying to be connected, and I have Jamal connected. I hope he will be connected. But after his speech, we will be certainly moving to you as a panelist. And thank you again for accepting to be part of this really webinars. There is a few rules I want to really use. Have French and English interpretation, 2 from French. Participants may also post their questions, their comments in the chat room. This meeting is being recorded and live streamed also on Facebook. If you could display the channels, please, Howie or Varangai, if you can display that one. And also we have an hashtag number, if you hashtag, please also, if you could display that too. Now, special request to our panelists, please make sure that you are having your video all the time on. We want to see you. And if Mr. Bedda is really ready, we could really start by listening to his speech. Mr. Bedda, are you on? Jamal, is Mr. Bedda on? Jamal, do you copy, please? Yes, Mukhtar, the director is joining. Is joining. All right. In anticipation, Abraham, could you make him, a co-host also, so we can see him, so we can give him the floor to speak on behalf of the African Union Commission as the first item of our agenda. Okay, Mukhtar. All right. Mr. Bedda, are you in? So far we have yes. It's not him. So far we have 89 participants and 89 participants. We are expecting 253 who did register, really. I am just waiting for Mr. Bedda. Do we have him? Not yet, Mukhtar. Okay. All right. Why I wouldn't start the panel without having that opening, because we can't go back to that opening again once we start the panel. But then just for the sake of time, probably I will do something is to start by introducing you, the panelists,
And then when it comes to your turn, I won't have to repeat that. That will be probably the idea. I have to save time. Now, let me start with the first panelist, just to introduce him briefly. It's Mr. Eddie. All right. The first panelist will be Mr. Eddie Kayihora, and you see here he has another name, which is actually his real name. He's not actually being not hidden anywhere. And to mention that he's the CEO of Afrinic. He was appointed in 2019. He has over 20 years of experience in telecommunication, financial technology, fintech, and IT infrastructure. Eddie will be specifically talking to us about the significant change of internet traffic in Africa since the COVID-19. Our second speaker will be Dawit Bekele, the Vice President, the Regional Vice President for Africa. Mr. Dawit, everybody knows him. Everybody who deals with the internet in Africa knows him. Prior joining ISOG, Dawit worked as a teacher, a lecturer at Addis Ababa University, teaching and researching on computer science. He started there in 1994. The third speaker will be my sister, Mrs. Funke Opeke, CEO of Main One. Funke Opeke is the founder and CEO of Main One. Main One is the West African leading business-to-business communication and network solution provider that built regions, the first region, actually, the first region's open access submarine cable system interconnecting Lagos, Nigeria, Africa, Ghana, and to Portugal. In 2010, a $240 million project that was completed in time and on budget. In January 2015, the company launched operation of MDXI, which is a 40 million investment resulting in West Africa's largest tier 3 data center, which currently hosts major global indigenous content. We love those institutions. Actually, we are really providing African content. The next speaker will be then Mr. John Omo. He was elected during the 5th ATU Conference of Plenipotentiaries in 2018. He is leading now the continental body entrusted with building consensus within African countries on ICT development, including on matters of policy and regulations, capacity building, also coordination of the African proposals at international ICT forum, such as ITU. He's a lawyer and has a 20 years experience as a lawyer. And then the other speaker, the next speaker will be then Dr. Nena. Dr. Nena is actually, and we're proud to say that he's one of our member of the AU Cybersecurity Expert Group. Nena is a lawyer and academic, specialized in law technology. She is a senior lecturer of law and technology at the Hillary Rodman Clinton School of Law, Swansea University, United Kingdom. She was in Ghana recently, and before joining this position, she was at Lancaster University as Ghana. She is actually teaching cybercrimes and intellectual property law. Very interesting things. Then she will be followed by Hossam El Gamal. Hossam is the chairperson of Africa Information and Communication Technologies Alliance, AFICTA, which is a private sector-led alliance of associations, multinational corporation companies, organizations, and institutions in the ICT sector in Africa. Hossam has more than 20 years of professional experience in ICT, both in private and public sectors. He was selected in 2013 by UN Secretary General as a member of MAG. In 2015, he was selected by the Egyptian Prime Minister to share the cabinet
on information and decisions to support the IDSC. Hossam is really currently focused on achieving prosperity by capitalizing on technology transfer and localized creative project serving the 2030 SDGs. And our last but not least speaker will be then Andile, the founding partner and chairman of Convergence Networks. He has previously been the Director General of the Department of Communication in South Africa until 2013. This is where everybody start knowing him and knowing all these competencies and what he has done for South Africa at that point of time was very good. At the DUC, indeed, Andile was responsible for policy formulation, conceptual development and implementation of ICT sector in Africa, in the Southern African region. In addition to being to his appointment to the board of investee in several companies, including those one of Convergence Partners, Andile holds and has held a number of positions on global and local bodies and serves as an executive chairman of Dimension Data Middle East and Africa. I hope by just presenting them at this point of time, I will not be able to redo it again, and I will just hand it over to them right away to speak. And with that, I will just want to invite Mr. Beda, if he's in, to give his remark on behalf of the African Union Commission. Mr. Beda, are you in? Mr. Beda. Jamal, do we have Mr. Beda? Not yet, Mukhtar. Okay, then let's just then start by our, we cannot wait and we cannot waste a lot of time. Over to you, Eddie. Eddie, can you please just tell us really how was there any significant change in internet traffic in Africa since the COVID-19 outbreak? How did really the internet cope with those changes? Over to you, please. Thank you very much, Muk. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Go ahead. So I'd like to appreciate again your invitation to this panel and on this very important discussion that is talking about our resiliency. So as we all saw during the pandemic when it started, that most of us started to use internet even more than what we've been using in the past. And it has been the general trend, even in the families where children and everyone turned towards remote participation or remote connectivity to be able to go to school, to do a lot of other things. If we go to the first slide, we can see that even in the world, this is visible when you look at the graphs. In this graph, we can see that the exchange point in Singapore and the exchange point in Dubai, UAE, all increase in terms of traffic. However, which is a normal trend, but unfortunately, when we look at the graph in the exchange points in Africa, on the second slide, we can see that the growth impacts. Can you go on the second slide, please? Yes, we can see we've taken just a sample of them, where you can see Uganda, Benin, Ghana, and Cairo. For Cairo, that's where we can see a slight increase during the period of March and April, mainly April, when there was I believe that's when the lockdown became a bit more strict. But when we look in the other countries, we don't see a trend of growth per se, which was a bit awkward for us when we were assessing the different graphs. But when you consider it in terms of connectivity, it's not that everything is, this is only showing the amount of traffic that is going through a fabric that is providing connectivity in the local space. When we consider the internet in Africa, you can see that not much is actually locally hosted. Of course, there is this caching that is available, and even the caching today don't appear much on the exchange points. So I also took some time to discuss with some of our members. We've grown to about 1,800 members now, to check what was the impact in their networks, because even if it doesn't appear on the graphs,
some of them have faced growth, and mainly those who are actually serving end users. So one of them confirmed that yes, they've seen a tremendous growth, but they saw the growth mainly towards the caching solution that they have in-house, and even the regional connectivities to different exchange points where there is a lot of content within the region, which is a big step for us as Africa, showing that there is content that is coming on the continent. And I've seen that even in the Western Africa, we have this type of local content that is there. However, for some of them, they mentioned that some ISPs have been providing more services to corporate businesses. And one of them confirmed that they got 25% drop in their usage, because their members or their customers could not afford to pay, or they could not go to the office per se, or all the users shifted to the home usage. So the business usage, or the bandwidth for the business actually dropped a lot. And for some members that we also spoke to, they actually didn't see any growth in terms of usage. But in that country, I would say that the data cost is quite high. So I think when the cost is prohibitive, the users didn't flock onto the connectivity. They will continue to use it in a certain way and not much use an increased capacity. On the next slide, I just wanted to, okay, no, this is not the one that was there. There's one slide that had a map of Africa with all the interconnection that we currently have and the level of population. So we can see that, yes, there was a growth, but unfortunately, the growth is not that visible for all the exchange points, which don't collect all the traffic as in most of the other countries that are not in Africa. But as a general trend, we all face that we are increasing on our usage, but most of this usage is not necessarily hosted in Africa. Like this Zoom call that we do, when I started it, I realized that we generally served by the Zoom servers that are in Europe. And there is still, Africa has made a lot of progress, and it is very commendable. And this pandemic only showed that we really need to keep on pushing very hard on the improvement in our continent, so that internet would grow better and serve better the needs of our continent. Thank you very much. Thank you very much, Eddie. That was very consistent and concise in 5 minutes. Our next speaker is Dawit Bekele from ISOG. Dawit, from the user side, was there any change? Did the pandemic really change how African use the internet? Over to you in 5 minutes, please. Thank you, Mokhtar. Good afternoon, everyone. Yes, we have seen a major change in the use of internet since the pandemic has struck the continent. And in order to find out how much the internet usage has changed, the Internet Society conducted a survey amongst its African members. The result from 64 respondents are quite telling. In fact, we see at least 2 new phenomena. Next, please. So the first phenomenon is that, unsurprisingly, most people work from home. In fact, according to the survey, 3/4 of the respondents now work from home rather than going to work. I admit the respondents are mostly in the ICT sector, and it cannot be generalized to the whole population. But even if we consider a single sector, this is a major change. The survey also shows that the majority of them now depend on their mobile data since they don't have broadband ADSL or fiber connection at home to work or to study, which is also a shift from before the pandemic. Next, please. Another phenomenon is that more and more people are using online services since they cannot go out of their houses or they don't want to go to crowded places to get the services. In particular,
we have seen an upsurge of the use of existing online services such as online banking, e-commerce, and e-government services. This is because people who resisted the use of online services until now have been in some way forced to change their attitudes. Understandably, during COVID-19, online services are sometimes the only way and often the safest way for people to access some services. E-commerce also saw an exponential growth. It is as if many Africans are discovering e-commerce. Also, most schools being physically closed, e-learning is booming during the pandemic. Of course, wherever possible, government and private companies started to work from home, including for the fight of pandemic, as the graph of the survey shows. Last, during the lockdowns, internet is being used for entertainment by people who are blocked at home and who need some entertainment. Next, please. I would also like to say a few words about how the internet performed. The internet's performance changed from the user's perspective. AD told us from the operator's perspective. Considering the massive change in the internet traffic pattern, we have seen that the traffic doesn't change in amount, but the pattern changed because people started to use it from home rather than from office, from their mobile rather than from, for example, their office networks. So considering that, the internet performed relatively well. Imagine a scenario in the offline world where the cars in a given city start going in a different direction than they usually do in just a few days. The city would be in a big chaos. Somewhat equivalent changes occurred to the internet during COVID-19. But the internet continued to perform well since, according to our survey, 22% of the respondents of the survey said that they saw a big impact on the internet, and only 30% saw a deterioration of the quality of online services. In fact, 25% even saw improvement of online services. This means that, yes, there have been some issues, but not as much as the changes that have occurred. However, deeper analysis shows that the pandemic indicates some cracks in our internet infrastructure. It showed that a very small section of African societies could access to e-learning since it can afford good connection at home. Availability of computers at households has also been a major bottleneck for e-learning and working from home. As a result, for a minority of students from well-to-do families, school continued online, while for the other students, especially those in the rural areas, there was no or little schooling during the pandemic, enlarging the gaps between the haves and the have-nots. We also saw that government and private organizations who already gave their services online survived better the pandemic than those who didn't provide their services online before the pandemic. So in conclusion, the pandemic changed the use of the internet in Africa, and very probably in a very lasting way. Thank you. Thank you very much, David. And Opeke Funke, how these changes mentioned by both Eddie and David in the traffic have impacted the telecom operators, and how did you react on this change, please? Over to you in 5 minutes. Thank you. Okay, thank you very much, and good day, everyone. Delighted to be on the panel this afternoon. And speaking from the operator perspective, next slide, please.
What we are saying, and I think Eddie's presentation with traffic through the African internet exchanges highlights some of that, is initial higher demand for data connectivity. And where did that come from? A lot of the haves or the high net worths in our societies, and also the formal sector, moving online, either moving business online or working from home. However, while we've seen higher demand for digital connectivity and congestion on internet networks, especially within the national or local infrastructure fabrics, and indeed the mobile last mile, what has also accompanied that higher demand for digital connectivity has been low demand for voice services based on the substantial proportion of our populations that work in the informal sector and are dependent on daily wages. So income losses in that sector have translated into reduction in voice traffic. And what we've seen in some markets is between 10 and 15% loss in voice, which is still the primary means through which most Africans communicate with each other electronically. Next slide. The reality is, and I think we've talked about the move towards digital, not only are there economic factors driving the demand, the reality is most of our networks are still poorly equipped for high data throughput. And I show this maps of 2G and 4G coverage in Nigeria, just to provide context. As you can see, the 2G map is very richly populated, with the red color showing where you have upwards of 4 operators providing 2G service. But you can see that other than extreme rural and very sparsely populated parts of the country, you do have 2G coverage, which is able to provide voice services quite adequately. On the right-hand side, you see what the 4G coverage looks like. And in a lot of our markets across the continent, 4G coverage is indeed very sparse. So the reality is we have not had the infrastructure in our markets, which are largely equipped for voice, to address any kind of shift towards a more digital economy. And there's a lot more work to be done. And to be honest, are the operators doing enough? I would say not nearly enough, but perhaps on my next slide, we can start to look at the issues a little more closely. The first one is that the increase in traffic we're seeing in data traffic is approximately 15% versus the 50% or higher that you're seeing in more higher income capacity. And as I said, one is the constraints in network capacity. Your 2G networks, your 3G networks, which are better equipped than the 4G networks, are only going to deliver so much capacity. And then you have issues of coverage and device costs, which we cannot ignore on the continent. So the reality is you require critical investments in the last mile radio infrastructure, in terrestrial fiber networks to aggregate that traffic and backhaul the traffic. However, most operators are actually starting to slow down capital expenditures as a result of COVID. Several of our currencies are being further devalued. Government spending is under pressure. Governments are looking for debt relief. So at a time when you should be seeing improvements in the infrastructure that enables digital connectivity, that spending is actually slowing down, and in some cases is being frozen by operators. The other reality is smartphone affordability is an issue. It's improving, but penetration rates for services like 4G still lag the coverage that is available
because not enough of the population is able to acquire those devices, which are still largely imported into the continent. The reality is, I think from an operator standpoint and speaking for the private sector, is the enablement we need for digital connectivity. And we're seeing the criticality of that in a post-COVID world cannot be achieved solely by the private sector and is going to require more government intervention and support. I think we're starting to see some of that out of announcements I've heard from South Africa. Temporary spectrum was granted. And last week there was discussion of a 350 billion rand funding package that would include the private sector and development finance institutions. But broadband was one of the areas where they look to provide funding. In Nigeria, we're seeing much welcome, though perhaps late in coming, reductions in right-of-way fees that the states want to collect for operators to lay fiber. The challenge is those reductions are coming at a time when operators are cutting their capital budgets, and it's not clear how much is actually going to be built. So I think from an operator standpoint and from the private sector standpoint, I think while COVID has highlighted the need for better infrastructure, greater coverage, especially in the rural areas, interventions in terms of devices and affordability, I think it's going to require, the demand is not going to be sufficient to fundamentally change outcomes unless government and private sector engage and start coming up with specific policies and incentives to actually improve the situation. Thank you. Thank you very much. John, was Africa really, or Africa's regulatory environment ready for all these changes that have been mentioned by our previous speakers? Over to John in 5 minutes, please. Thank you very much, Mokhtar, for the honor. I hope you can see my slide. Is it on? Yes, we can see. Yes, it is on. Yes, John. Go ahead. Sorry, is it on? Yes, it is. Thank you very much. Can I go to the second slides, please? Second slide. Yeah. Yeah, thank you very much. We've seen a number of movements from a policy and regulatory perspective in a number of our countries in response to this situation. And some of these range from spectrum, special spectrum assignments, licensing, type approval, tariffs and taxation measures, direct support, and digital services. Let me just give certain examples. We've seen the grant of additional spectrum for a limited period of time at no cost or reduced cost, purely as a policy and a regulatory measure in order to respond to the demand for internet services, especially in residential areas. And I'll give a few examples after this. In terms of licensing, and sometimes I wonder why we are so rigid when things are normal. We've seen a number of soft, licensing procedures, or in fact, no requirement for licensing. And so we've seen quite a number of expedited licensing for new services in order to accelerate coverage, especially in the rural areas. So we've seen a number of companies applying for, special grant of special licenses to cover certain areas that were not covered, or in fact, the government giving certain incentives for network operators to cover areas that they were hitherto not covered. In terms of type approval and type acceptance, which is oftentimes the situation in most African countries, type acceptance,
this is to make services and equipment readily available in the market, especially equipment that deals with last mile connectivity. And so there's been quite a lot of type acceptance, which is essentially if it's been type approved in Europe or a standard in the US or a standard in Japan, we've seen a number of African countries saying, import it, we will approve it as it comes. And so there's been quite a lot of that in a number of our countries. Tariffs and taxation, reducing data and bandwidth tariffs and grant of spectrum for free, as I've indicated. And so we've seen in a number of our countries where government is saying, for this sort of connectivity that is related to COVID-19, we will work with the operators in order to reduce, to ensure that services are available at reduced tariffs or license fees. There are surprisingly quite a number of direct support initiatives where governments and regulators, but especially regulators, have directly transferred funds to COVID-19 national initiatives. Quite impressive, I must say, especially initiatives that are dealing with connectivity. I'll give the case of Morocco in the next slide. And lastly, we've seen a couple of digital services that were not there before, especially measures that are being undertaken through national broadcasting houses as a policy issue, as a regulatory requirement, in order to facilitate e-learning from home, especially, and I must say this has been mentioned by an earlier speaker, we don't have much connectivity for internet in our rural areas, or there's limited connectivity. And so the radio networks, the usual radio, FM radio, still provides quite a way of reaching out to those areas. And so we've seen a number of, national broadcasters in a couple of our countries being asked to provide learning on radio and on TV for such. Next slide, please. Thank you. Just to give a few examples where this has occurred. We've seen in South Africa the grant of additional spectrum at reduced cost for a limited period of time to give capacity to certain networks, especially for last mile. Even for satellite services, surprisingly, a couple of satellite companies have offered their bandwidth, their capacity to governments in order to facilitate connectivity. There's quite a bit of facilitation of financial operations. This is widespread because there's the feeling, and rightly so, that cash handling could be a means of spreading COVID-19. And so we've seen a number of our governments taking measures deliberately to facilitate online financial services, the M-Pesas of this world. And for places like Kenya, there are a threshold or certain threshold of transactions that are now being facilitated at no fees. In terms of license, we've had lUn being introduced, lUn technology being introduced in Kenya, an expedited licensing facility given to that company in order to facilitate bandwidth, especially for rural areas and to assist with education. I've mentioned collaboration with the national broadcaster in order to deliver education. Ghana, like South Africa, has facilitated spectrum allocation assignment to the two mobile operators, and the question that we're dealing with last week is what would happen if to this spectrum that is granted to these companies in the event there's no COVID. And so people are toying around with, do you take it back or do you give it to these companies? I think the jury is still out there in terms of what model will apply. Again, Cameroon, facilitation of financial operations online and reduced cash handling, special incentives given to mobile operators as a government policy
to facilitate M-Pesa. Reduced data tariffs in Nigeria to enhance affordability. Eutelsat working to offer through a government initiative in DRC to offer, capacity to facilitate online business in DRC. I think the point that I want to say in all this is that where there's a will, there's a way. And special circumstances call for special measures. We've seen a couple of special measures being undertaken in our countries to enhance connectivity. Why can't we, is it possible that African governments, African regulators can undertake expedited licensing, grant of special spectrum in order to facilitate connectivity? If it can be done under COVID, it can be done in a normal instance. Unless it distorts market forces, it's something that as policy makers, as policy implementers, we should consider implementing as a way of enhancing connectivity. Thank you very much for listening to me. Thank you very much, John. Although you went 3 minutes over time, but that was very interesting. All right, no, that's fine. We will forgive you this time, but the next time we'll not allow that. Having said that, my next speaker will be then Nana. Nana, please, were there any increased cybersecurity issues in Africa due to the COVID-19? This is also part of the really concept of resilience. Go ahead, please. Thank you, Mokhtar, and I'm glad to be opportune to speak on this panel. Certainly, there has been increased cybersecurity issues during the COVID-19, not just in Africa, but the world over. If we look at Dawood's presentation and other presentations, and we all know that there has been this sudden transfer to online culture everywhere in the world. The World Health Organization itself has stated that cyber criminal activities are now more than 5 times what it was when compared to what it was this same time last year. But why is Africa very important in this discussion? Can we go to the next slide, please? Yes, so the COVID-19 has further exposed Africa's cyber threat vulnerabilities, and Africa is in this position because we know certainly that there is a lack of cybersecurity legal framework in Africa. This is common knowledge. Many African countries, over half of African countries, do not have adequate cybersecurity laws. A huge number of the countries in Africa are yet to even ratify the African Union Convention on Cybersecurity. Now, there's a huge digital illiteracy. Funke highlighted some of the issues as well during her presentation. Weak cybersecurity systems, network. These are common knowledge. We have common knowledge of these issues as it affects governments, businesses, and individuals in Africa. So basically, because of poor infrastructure and some of these issues, Africa is in a vulnerable position. Now, sometime last month, there were reports that in South Africa during this COVID era, just in a period of 1 week, over 300,000 devices were attacked. In Nigeria presently, there have been reports about a cybercrime group called Silver Terror, and what they do is engage in serious cyber attacks with phishing campaigns, making it look like COVID-19 information, sending emails portraying COVID-19 informations. There are also reports from organizations like Kaspersky. You also have the Deloitte Cyber Intelligence Unit releasing reports that suggest that indeed cybersecurity issues have increased, and it has taken a new dimension in Africa. First of all, we are well aware that so many individuals are looking for information related to COVID-19 every day. You now have an increase in registration of internet domains. And most of these domains are using the COVID-19 wordings, posing as charity organizations, impersonating government agencies, Center for Disease Control, impersonating NGOs and what have you, to unsuspecting African citizens. You also have an increase in phishing, increase in sending of unsolicited messages, spam messages, malwares, and all the likes.
And the huge problem with this is that most of African citizens are not even digitally literate. So all of these are increased in this period. You are having more links to COVID-19 information disguised in different forms with criminal intent. So I would say that certainly, yes, there has been an increase. Can we go to the next slide as well? So looking at this, you have malware distribution using coronavirus or COVID-19 teams to lure innocent citizens. You have increased spamming, breach of personal data, website spoofing. All these are going on as reported by agencies and by individuals themselves. And one thing that is amusing about it all is that most agencies, most government agencies and organizations are unable to report these cyber breaches because of fear of losing clients and also for fear of being further compromised. So it's as if there is no information out there about what is going on. But yes, indeed, there has been an increase in cybersecurity issues. And I'll just throw in to say that our cyber resilient preparedness right now will not suffice. It will not continue to suffice after COVID-19. We need to go back and look at ways which will strengthen our cyber resilience even beyond COVID-19 period. Thank you. Excellent. Exactly 4 minutes and 30 seconds. I love that. Osam, did really the internet help business continuity for African businesses during the lockdowns? Some say that COVID-19 is the beginning of what we call the African .coms boom. What do you think about that? Over to you in 5 minutes, please. Thank you very much. Okay, so basically COVID-19 showed the real importance of investing in digital transformation, and at the same time showed the challenges we are facing during the same period. Countries that were able to invest during the last few years in better infrastructure were able to benefit from this during COVID-19 period. Being in Egypt, I would say that Egypt 2 years ago had an average of 2 megabits internet speed home. Lately, it was 20 plus megabits per second. And this helped a lot in delivering the required bandwidths for working from home, for education too, for e-health application, for entertainment application, etc. And what we were doubting during the last 2 years in the investment related to, for example, Ministry of Education investment in the infrastructure, fiber optics, tablets, etc., proved to be the right thing to do, because it helped a lot continuing smoothly in delivering education at homes, etc. This brings me to an important point, in fact, in digital transformation for Africa, that it is really time to have closer collaboration and best practices sharing. Many African countries are still doubting the investment in such connectivity and infrastructure, but also in applications that serves the needs required in education and in health and in government services. And some are have already implemented successful stories that we need really to share among ourselves, especially that we come from the same challenges, the same background. And once we share those best practices, we would be able to move much faster in delivering those solutions in many African countries and convince to invest in such solution. So again, I think one of the important recommendation would be to really have a platform where we can share successful projects and best practices among African countries. But also maybe to have, and this is something that Africa was started already, and we are always inviting all stakeholders to support us in, is to have really an African ICT information hub where we are able to see the ICT business directories in Africa, the strategies of the African countries
in making digital transformation, the best practices that are taking place. Without having this consolidated, each and every country in Africa is really putting a lot of efforts, taking a lot of risks, and replicating again projects from the start. So we need to make sure that we consolidate the information and share the return on investment altogether. It would be really an important thing to move forward. Also, maybe we have to look even further into how we are going to capitalize on Industry 4 solutions, which really has to have a good ICT or telecommunication infrastructure, but also capitalizing on IoT, capitalizing on big data, capitalizing on artificial intelligence, in order really to benefit out of the information we are gathering more and more to deliver better information. One thing that we have seen in Africa as well is that the more we need internet and application and information, we need maybe to consider more local exchange points in Africa and how we can invest in that. In all cases, in my opinion, we need, in a multi-stakeholder approach, the collaboration between the African Union Commission, and you are leading on that, with UNECA, with Smart Africa, with AFICTA, with Afrique, in order to be able to have a great synergy and have a better ecosystem to support growing faster ICT companies in Africa to deliver the proven to be required solution from Africa to Africa. This is what I can say. Thank you very much, Osama. Last but not least, Andile, how did the ICT sector really contribute to the fight of the pandemic? Is there any specific action taken by your group specifically? Over to you, Andile. Thank you, Mark. Go ahead, in 5 minutes, please. Are my slides? Can you put his slide up, please? Howie or Faringai? Okay. All right. Great. You have it. Thank you very much. Colleagues, again, it's a pleasure to also be invited to speak here today under this COVID environment. I mean, as a matter of action, we have built a platform called Combat COVID-19.Africa. There is the URL, please go to it and experience it. As we all know, we are living in an era of platform economics, and that the world is going to cloud, and that the new business models of both public sector and private sector will be driven by what we define as PaaS, meaning platform as a service. Combat COVID-19.Africa is a platform as a service that we have built for Africans both in the diaspora and in the African continent. Next slide. The way in which we have structured the platform, it covers for public sector, private sector, academia, research institutions, and civil society. So at the platform, we have at the platform level, la société civile, au niveau de la plateforme, nous sommes capables de fournir des machines virtuelles pour que vous puissiez les utiliser pour faire les recherches portant sur le COVID-19. Cela est sous-tendu par les volontaires numériques provenant de la société civile, le monde universitaire. Cela est ému par l'innovation et c'est une plateforme ouverte qui utilise les canons modernes de la technologie. Nous sommes convaincus que nous, les Africains, notre monnaie, c'est la collaboration. Notre force, c'est la collaboration. Les précédents orateurs ont dit qu'il nous faut mettre en place des plateformes pour pouvoir collaborer.
sur fond de COVID-19 à l'ère des plateformes économiques numériques. On ne peut pas travailler. La plupart du trafic utilisé dans hyperscale dans diverses régions du monde. Aujourd'hui, l'Afrique a des régions de AWS lancées au Cap au mois d'avril. Nous pensons que nous devons adopter le modèle de plateforme, l'économie de plateforme sur le continent. Il ne s'agit pas seulement de 55 pays, mais on doit mettre à contribution la diaspora pour veiller à ce que les plateformes africaines puissent être utilisées pour la collaboration. La plateforme est opérationnelle au moment où nous parlons. Voilà certains endroits où les utilisateurs de nos plateformes affectés. Ces plateformes ont été mises sur pied sur les dernières 8 semaines. Vous pouvez accéder à ces plateformes si vous êtes un État, une région, si vous voulez travailler dans le cadre de projet. Cette plateforme est en train de grandir, de s'accroître. La plateforme économique va sous-tendre l'avenir de la numérisation et nous pensons que ça peut être utilisé sur fond de COVID et après COVID. Cette plateforme peut être utilisée lors de cette pandémie et à l'avenir, lors des pandémies futures. Cela peut être utilisé par les incubateurs sur le continent. C'est disponible. Je vous remercie. Merci, Mokhtar. Merci, Andile. Merci, Osam. Merci, John. Merci, Nena. Merci, Fonke. Nous vous remercions d'avoir bien voulu fournir des informations claires. Je voudrais maintenant annoncer que nous avons environ 125 participants et nous souhaiterions écouter les uns et les autres. Nous souhaiterions savoir s'il y a des questions qui ont été postées sur le chat avant de permettre à ceux qui ont levé la main d'intervenir jusqu'à présent. Victor, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées en français? Victor, est-ce que vous avez copié les questions en français? Au nom de Victor, essayez de voir s'il y a des questions qui ont été posées. Allez-y, au moment où Victor s'apprête à galerie. La première question porte sur ce qui applique sur l'Union africaine. Voici la question. Est-ce que l'Union africaine peut poser la question de l'intégration numérique au président africain à l'effet de veiller à ce que les outils soient moins chers? Deuxièmement, de s'assurer que ces outils soient manufacturés en Afrique. Deuxième question, est-ce que les régulateurs africains peuvent reconnaître les réseaux communautaires et développer tout ce qui soutient leur croissance? Troisième question. ETI ou ATU encourage les régulateurs africains à mettre en place un fonds pour accompagner le développement et la croissance des réseaux communautaires. Les approches actuelles posent des problèmes. Je vous remercie, Veringa. Étant donné que j'ai la parole, la première question est adressée à l'Union africaine. Je vais essayer d'aborder cette question. Oui, nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire en saisissant les chefs d'État de la transformation numérique. Récemment, au sommet de l'Union africaine, il a été adopté la stratégie de numérisation pour l'Afrique et notamment
l'une des stratégies couvre tout ce qui je voudrais citer la transformation numérique. D'ici 2030, toutes les populations africaines doivent être autonomisées numériquement et doivent pouvoir accéder à une connexion de 6 mégabits où qu'ils vivent et qu'ils, grâce à un appareil intelligent manufacturé sur le continent qui coûte pas plus de $100. Et voilà, c'est assez éloquent. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre au point un cadre pour la mise en œuvre de la stratégie numérique et nous allons continuer le plaidoyer auprès de nos acteurs. Je vais donner la parole à John afin qu'il aborde d'autres questions. Je vous remercie pour les 2 questions qui traitent des réseaux communautaires. S'agissant de la connectivité, permettez-moi de dire que toute forme de connectivité qui facilite la connexion aux endroits qui ne bénéficient pas de connectivité, tout cela doit être salué. Ça peut être des réseaux communautaires, des réseaux scolaires ou universitaires. Cela devrait, quel que soit, ça devrait être accepté. En fait, l'idée de réseaux communautaires existe en Afrique depuis un certain temps. Il y a de nombreux pays africains qui favorisent les réseaux communautaires. Et on doit mettre en exergue la question de réseaux communautaires. Pour certains d'entre nous qui suivons le débat sur la problématique, ce problème s'est posé parce que on construit nos réseaux d'une façon spécifique. Donc, tout doit militer pour la facilitation de la connectivité. S'agissant de l'utilisation des fonds, pour faciliter les réseaux communautaires, quels que soient les réseaux, cela a été fait dans un certain nombre de pays. La réussite a été mitigée, mais tout est tributaire du regard qu'on pose sur cela. Il y a des pays où les fonds d'accès universel s'utilisent bien. Donc, toute forme de connexion communautaire doit être acceptée. Le débat sur le réseau communautaire est voilé par la façon dont c'est arrivé en Afrique. Très souvent, les pays africains sont mus par les intérêts des acteurs hors d'Afrique et utilisent les communautés soutenues par les Africains. Nous devons déconstruire cela et penser que songer à une idée africaine, accepter que c'est africaine et considérer que ce n'est pas mu par des personnes de l'extérieur. C'est ici que nous devons faire tout pour que cela soit pertinent pour l'Afrique. Je vous remercie, John. Victor, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à ceux qui ont animé la table ronde? Victor Verenga, allez-y. Victor, vous voulez commencer? Allez-y, s'il vous plaît. Il y a une question ici. La plupart des experts ont recommandé des actions nécessaires de la part des États.
comment est-ce que nous allons faire en sorte qu'on mette en œuvre ces initiatives dans une période de temps pour renforcer la croissance. Il y a une autre question qui est adressée au secteur privé. Voici la question. Quels sont les moyens, les voies pouvant être exploitées par le secteur privé à l'ère du numérique? Je vais m'arrêter ici. Victor, allez-y, apportez votre contribution, s'il vous plaît. Je ne vois qu'une seule question en français. Allez-y. Je vais procéder à la lecture de cette question. Allez-y. Victor, je vais vous arrêter. Il y avait une autre. Je vais lire cette question. Nous avons l'interprétation. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, vous pouvez cliquer et suivre l'interprétation en français. Les AXP sont en train de devenir une réalité. Ils sont en train de devenir une réalité un peu plus que ce qu'il y avait dans le passé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau des différents gouvernements, même au niveau de l'Union africaine, de sa commission, pour pouvoir encourager ce développement de points d'échange. Et il y a beaucoup de nouveaux points d'échange qui sont aujourd'hui réels. Cependant, les points d'échange aussi demandent du temps pour fonctionner, pour grandir, pour pouvoir avoir du contenu qui devienne important pour les différents membres. Et je crois que je ne connais pas exactement le chiffre, mais je pense que nous avons déjà passé le cap de la moitié des différents pays en Afrique. Mais c'est vrai qu'il y a encore des pays qui, eux, pensent encore à un point d'échange comme un danger, comme un risque. Et je pense que nous avons aussi l'opportunité de continuer à faire le débat. Et je crois que d'une certaine manière, COVID a fait voir l'importance de l'économie digitale. A fait voir l'importance de l'économie digitale et de pouvoir faire plus en ligne. Et aussi, nous le disons souvent, nous devons améliorer les produits locaux plutôt que de faire de l'importation. Mais au niveau d'Internet, nous avons encore beaucoup d'importations qui sont en train de se faire. Et pour la question de si les canaux internationaux venaient être coupés, est-ce que l'Afrique serait toujours connectée? Alors, dans la carte que j'avais présentée sur l'Afrique et les différents câbles sous-marins, vous voyez qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a en tout cas beaucoup plus de câbles sous-marins qui connectent différents pays. Donc, la probabilité que ce genre de cas arrive, elle est vraiment minime. C'est-à-dire que tout soit coupé au même moment. La probabilité est petite, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas arriver à éviter de faire des longs chemins. Parce que si vous avez, par exemple, je prends deux pays limitrophes, le Ghana et le Nigeria, s'il y a un trafic qui doit quitter le Ghana pour aller au Nigeria, mais qui fait toujours un passage par le Portugal, je pense que nous sommes en train de faire on appelle ça, il y a un manque à gagner dans cette situation. Il est important que l'on puisse continuer à travailler à optimiser les différents réseaux de telle manière que, parce que même quand on a fait cette optimisation, généralement, le contenu ou la quantité de trafic augmente. Donc, c'est important que l'on puisse avoir cela et avoir des chemins qui soient plus courts, plus optimisés et on espérera moins cher. Merci beaucoup. David, une minute pour s'il y a quelque chose à ajouter. David? Oui, je veux bien. Donc, je pense, comme Eddie a dit, cette pandémie nous permet de réfléchir. Par exemple,
on disait qu'avant, en tout cas les Africains ne consomment pas en interne. Mais vous voyez, aujourd'hui, je pense, nous sommes tous des Africains, nous sommes connectés. Malheureusement, je ne suis pas sûr que le trafic ne sort pas du continent, mais j'espère qu'un jour, très bientôt, que quand on a un webinaire comme celui-là, aucun du trafic part en dehors de l'Afrique pour revenir. Il y a eu un grand chemin qui a été fait. Il y a le travail que l'Union africaine a fait, que l'Internet Society a fait pendant plus d'une décennie. Je pense que l'Afrique d'aujourd'hui est très différente en ce qui concerne l'Internet qui a 10 ans peut-être, mais il y a encore un chemin à faire et je pense que les choses vont s'accélérer parce que beaucoup de gens sont réveillés par ce qui s'est passé ces derniers mois. Merci beaucoup. Back to English. There was a question related to the private sector. Osama, did you? Il y a une question qu'on a posée concernant le secteur privé. Osama, est-ce que vous avez copié la question? Veuillez aborder la question. Quelle est la question? Berenga, veuillez relire la question adressée au secteur privé. Voici la question. Quelles sont les opportunités pour le secteur privé dans le domaine de l'automated cloud ou de collaboration entre les États africains et les institutions africaines? Nombre de pays africains ont déjà des agences et les stratégies sont mises en place en fonction des États. Alors, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est d'avoir une stratégie davantage consolidée. Ainsi, les entreprises de TIC en Afrique doivent pouvoir voir la nécessité, la stratégie, une stratégie commune en Afrique. Nous devons accroître la collaboration entre nous et les États africains. En fait, nombre de projets en matière de transformation numérique en Afrique sont les mêmes dans les 54 pays africains. Donc, investir dans l'accumulation des connaissances, des expériences, si cela se fait au niveau des entreprises, alors cela permettra de l'amélioration des services et des prestations. On ne va pas seulement avoir assez d'agences de développement de TIC, on doit accroître la consolidation. On va ainsi, si on le fait, on va ainsi davantage développer les entreprises de TIC. Et l'une des propositions, c'est de veiller à ce qu'on mette en place un système, un écosystème consolidé. Les pays africains font face aux défis, même s'il y a de nombreuses opportunités. Et ces défis mettent à mal leur capacité à être connectés aux besoins du marché. Il se pose également un problème de financement. Il faut donc accroître les financements grâce aux co-entreprises. Nous devons également les aider à gérer les ressources et qui ne sont pas nombreuses afin qu'ils puissent remplir leurs besoins en matière de transformation numérique. Funke, il y a deux choses qui ont été dites par David s'agissant du contenu. David a dit qu'il n'espérait pas qu'il y aurait de trafic qui sortait. On s'est posé la question de savoir comment les États peuvent aider le secteur privé.
est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités de croissance pour empêcher que le trafic sorte? Deuxièmement, est-ce que les États africains prennent des décisions pour faciliter votre croissance, pour la croissance de vos activités? Ça, ce sont des questions intéressantes. Au cours des 2 dernières années, nous avons constaté qu'il y avait des contenus internationaux qui se déplaçaient vers l'Afrique, mais c'est passé dans un continent où vous voyez par exemple le commerce, le flux concerne davantage les pays européens et américains. Il y a moins de flux au niveau des pays africains. Nous constatons que les contenus de l'extérieur du continent commencent à arriver en Afrique, mais lorsque on examine les tailles de nos marchés, lorsque on se penche sur les coûts des affaires en Afrique, lorsqu'on examine certains cadres juridiques et la protection de la propriété intellectuelle, alors force est de constater que toutes ces questions ne permettent pas d'encourager la transformation numérique et le développement économique que nous souhaitons. Par ailleurs, les marchés des pays développés sont assez agressifs. Ils conservent la plupart des entreprises, des affaires, des infrastructures. Et les pays africains se battent dans ces contextes pour avoir davantage de participation dans ces marchés qui ont ces services. Qu'est-ce que les États peuvent faire, par exemple, par rapport à la mise en place d'un environnement juridique favorable? Je ne pense pas que la réglementation stricte, c'est la réponse. Il faut mettre en place des mesures incitatives et des structures pour encourager que les contenus sortent du continent pour créer des emplois. Il faut également soutenir les contenus. Quand vous voyez par exemple la question de cyber-lettrisme, il faut développer cela, fournir davantage de programmes dans les langues locales et inciter les gens à participer à développer le numérique. Nous, en Afrique, nous collaborons avec des entreprises des pays développés et si il faut accroître la participation des pays africains, il faut conjuguer les efforts et puis mettre en place les stratégies appropriées. John l'a dit de façon éloquente. Il a dit, si on peut le faire, on peut faire tout ce que vous avez dit par ce temps de COVID, on peut pérenniser ces mesures. Je voudrais maintenant inviter certaines personnes de l'assistance à prendre la parole. J'ai vu qu'il y a des mains levées. Lazarus, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Nazarius, vous avez la parole. Quelle est votre question ou bien quelle est votre observation? Lazarus, allez-y. Allez droit au but. Hello? Yes, not very good, but barely. Go ahead. Allez-y, Lazarus. No, Kirama, I have to mute you since you are. Yes, go ahead. Go ahead, talk. I have. No, I have to jump over you since we are not hearing you very well. Hello? Is that during this call, do we have that? Go ahead. Yes, go ahead. Allez-y. My question is, voici ma question.
pendant le COVID-19, est-ce que nous avons des données des opérateurs des télécoms qui montrent que les opérateurs des télécoms ont été mis à rude épreuve et ont constaté un grand nombre de personnes qui étaient en ligne? Jean-Robert, je constate que vous avez une question à poser. Jean-Robert. Est-ce que vous pouvez m'entendre? J'espère que vous faites face à la situation qui prévaut. Merci. J'ai 3 questions à poser. Voici la première question qui s'adresse à M. Kayora. Je voudrais savoir si vous avez constaté qu'il y a eu davantage de personnes et d'affectation d'adresses IPS pendant le COVID-19. Ma deuxième question s'adresse à ceux qui voudraient l'aborder. La plupart des équipements utilisés par les opérateurs sont fabriqués à l'extérieur du continent africain. Je voudrais savoir si les opérateurs ou les entreprises ont fait face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement sur fond de COVID-19. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour encourager les États à travailler avec le secteur privé afin de mettre en place des mesures incitatives pour encourager l'émergence de davantage d'entreprises? La troisième question s'adresse à M. Kaba et à ma collègue Nena. Nous avons mené des évaluations de vulnérabilité et de tests sur les applications de COVID qui ont été mises en place. Monsieur Kaba, comment est-ce que nous pouvons travailler main dans la main pour promouvoir les règles fondamentales hygiéniques et les applications y afférentes, tant par le biais de l'éducation, et ainsi pour voir comment les développeurs peuvent tester les applications qui sont mises en place. Anena, voici ma question. Comment travailler dans le domaine de la mise en œuvre des politiques pour accroître l'éducation et la promotion? Merci. Dernière question. Abdi Mohamed Wasson, quelle est votre question ou observation? Allez-y. Abdi Mohamed? Pas de réaction. Abdi Suleiman? Ma question s'adresse à Dr. Nana. Comment veiller à la transformation numérique lorsqu'on voit qu'il y a des pays qui se comportent mieux en la matière, comme le Rwanda? Est-ce que le Rwanda peut être un exemple à suivre? Adil Suleiman, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord remercier les experts, la table qui ont animé la table ronde et nous ont fourni des informations capitales. Les défis ont mis en avant le problème de déficit d'accès. Par la suite, il y a eu des propositions. On a proposé les partenariats publics-privés et des mesures incitatives
afin de faciliter les entreprises, faciliter l'accès aux entreprises. Toutefois, de plus en plus, compte tenu de ce fossé, nous constatons que les entreprises étrangères essayent d'entrer en Afrique. Ils viennent là pour leurs intérêts et non pour défendre les intérêts de l'Afrique. Je souhaiterais que Fonke, Eddie ou John abordent cette question. Je souhaiterais que l'une de ces personnes intervienne. Je vous remercie. Abdul Karim. I lost his. Go ahead, Abdul Karim. No. Okay. At this juncture, probably I will have to hand it back to the. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, merci Mokhtar m'avoir donné la parole. Oui. Donc, ma question est quelles sont les contributions des opérateurs mobiles et les régulateurs pour réduire les coûts d'Internet pour les internautes africains? Et aussi, le deuxième volet de ma question, contribuer à la sensibilisation de la population sur les dangers du COVID-19. Est-ce que les opérateurs envoient des SMS, etc. Donc, c'est ça ma question. Je vous remercie. La question adressée à qui? À Fonke ou à tout? OK, je prendrai la responsabilité de faire donc à qui. Alors, my dear panelists, there was several questions from the floor. Panélistes, il y a eu plusieurs questions. Nous allons vous accorder 2 minutes à chacun pour répondre aux questions et 1 minute pour conclure. Je commence par Andire. Y a-t-il une question à laquelle vous souhaitez répondre? Donc, 3 minutes en tout. Merci. Je vais conclure très rapidement. Collègues, l'architecture Internet mondiale aujourd'hui est caractérisée par une forte utilisation de données. Pour nous, donc, en Afrique, ce qu'on appelle GovCloud ou EarthCloud, c'est très important pour le cloud. Nous devons mettre en place des centres avec 2 ou 3 structures importantes pour le continent africain. Ceci va permettre de réduire la cybercriminalité et également de mettre en place une nouvelle architecture de l'Internet sur le continent africain. Et tous les outils dont nous avons parlé, nous les avons sur notre plateforme. Nous allons les contacter pour nous assurer que cela soit fait. Et pour terminer, je voudrais dire que l'Afrique doit aller vers le cloud. Et c'est là qu'il y a vraiment problème partout dans le monde. Nous ne pouvons pas accuser de retard par rapport à cela. Je voudrais répondre concernant les opportunités des sociétés africaines. Il n'y a pas de problème du moment où c'est bien planifié, du moment où il y a un bon transfert et des partenariats avec les sociétés africaines afin qu'elles puissent être actives et être à l'avant-garde.
Un hub pour les technologies de l'information, c'est très important. Nous devons échanger les défis et les opportunités. Et pour aller rapidement dans cette transformation en Afrique, il faut passer des autorités, des régulations à la transformation afin de pouvoir fournir des services adéquats aux citoyens. Les sociétés et les PMI en Afrique doivent se développer. Nous devons avoir un écosystème consolidé qui vise à connecter le marché en tenant compte des besoins avec les sociétés. Cela nécessite des financements, le renforcement des ressources humaines pour que nos sociétés puissent répondre à la nécessité, aux nécessités identifiées dans les ODD. 2 minutes à John pour répondre et 1 minute pour conclure. Une des questions posées, c'était les leçons à tirer de l'expérience des pays tels que le Rwanda. Je pense que la leçon la plus importante, c'est celle du leadership. Avec le leadership, vous pouvez réaliser ce que le Rwanda a réussi. Et cela rejoint la question qui m'a été posée sur les formes de connectivité et les modèles des réseaux. Je pense que les modèles n'échouent pas. Ce sont les personnes qui les gèrent qui échouent. La question du modèle africain ne se pose pas. La question qui se pose, c'est la gestion des systèmes, ce qui rejoint la question du leadership. Pour conclure, donc, je dirais que si nous pouvons le faire en raison de la COVID-19, si nous pouvons améliorer la connectivité en raison des défis liés à la COVID-19, pourquoi ne pouvons-nous pas en faire de même pour améliorer la connectivité de manière ordinaire? Donc, pour moi, si nous pouvons le faire à cause de la COVID, nous pouvons également adopter cela en dehors de cette pandémie. Nana, 3 minutes. Merci, Mortin. Je vais compléter ce qu'a dit John, mais en abordant la question du point de vue juridique. Pour ce qui est des enseignements, je pense que la question la plus importante pour l'Afrique, c'est la définition des priorités. Nous devons faire de la cybersécurité une priorité. C'est une question de priorité, une question de capacité également. Nous ne pouvons pas réaliser la transformation numérique si nous ne pouvons pas promulguer les lois liées aux droits numériques, parce que tout cela est lié aux avoirs, à l'éducation numérique, etc. Et le Rwanda a fait de ces questions-là des priorités. Permettez-moi de dire que certains de nos dirigeants ne sont pas éduqués du point de vue numérique. Comment donc peuvent-ils assurer la transformation numérique? C'est donc une question de priorité avant d'être une question de renforcement des capacités. Deuxièmement, la coopération pour la mettre en œuvre des politiques. C'est le déficit en termes de coopération numérique. Nous ratifions la convention de Budapest, mais nous ne ratifions pas nos propres conventions sur la cybersécurité. Pourtant, toute bonne charité devrait commencer par soi-même. Une fois que nous aurons ratifié, nous pourrons mieux discuter des politiques de coopération, de coordination avec les parties prenantes. Nous devons d'abord nous pencher sur la mise en œuvre des politiques chez nous avant de regarder vers l'extérieur. Je vous remercie. J'aurais souhaité applaudir lorsque vous parlez de la convention de Malabo et la convention de Budapest.
Funke, pour conclure, 1 minute et 2 minutes pour répondre aux questions. Je vais revenir à certaines questions. Est-ce que le renforcement du trafic compense les pertes? Je dirais qu'en général, compte tenu de la récession attendue cette année, le secteur des TIC ne sera pas aussi touché que les autres secteurs. La question des chaînes d'approvisionnement, les équipements qui viennent de l'extérieur du continent, la chaîne d'approvisionnement semble très résiliente. C'est vrai qu'il y a une certaine lenteur, mais les chaînes d'approvisionnement n'ont pas été vraiment touchées comme les marchés locaux. Et pour terminer, concernant les aides, les compagnies locales ou extérieures, la question des subventions, ce que les gouvernements ne semblent pas réaliser, c'est que les objectifs des sociétés sont différents des objectifs nationaux. Et lorsqu'on parle de la transformation numérique qui est essentielle pour le continent, pour nos économies, pour la création des emplois pour la jeunesse, nous ne pouvons pas donner la priorité aux objectifs des sociétés et leurs profits, que ce soit des PME locales ou des multinationales qui disposent de plus de capacités que tout autre gouvernement africain. Des sociétés qui ont plus de réserves que certains de nos gouvernements. Nous avons besoin de politiques et lorsque nous parlons de la COVID, il faut également dire qu'il y a un constat d'un renforcement des nationalismes. Est-ce que cela va permettre la croissance des économies, la création des emplois? Nous avons besoin des politiques publiques en nous assurant que les investissements s'alignent mieux par rapport à l'agenda de la transformation numérique pour le développement. Cela ne va pas se faire seulement à travers la délivrance de plus de licences, de l'ouverture des marchés. Cela va se faire à travers des stratégies adéquates. Nous avons déjà vu les services dans les réseaux urbains par rapport aux réseaux urbains. Nous pensons qu'il y a lieu de se pencher sur la formalisation, sur l'éducation pour en combler les déficits. Ce sont des questions de stratégie et le secteur privé, c'est vrai, est dans l'exécution, mais il faut l'action publique pour que nous puissions réaliser l'avenir numérique que mérite l'enfant africain moyen. Je pense que nous avons tiré de nombreuses leçons de cette pandémie de la COVID-19. Nous constatons par exemple que des choses que nous négligeons, notamment doter chaque Africain d'un accès, cela nous a beaucoup coûté parce qu'il y a de nombreux étudiants, des élèves qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas d'accès. Je pense qu'il faudrait revisiter tout cela au sortir de la pandémie, voire même avant. Je pense que nous avons également appris que lorsque nous y sommes obligés, nous agissons. C'est juste que nous nous limitons parfois nous-mêmes. Comme l'a dit Funke, la chaîne d'approvisionnement n'a pas été si touchée que cela pour les TIC, mais il y a d'autres secteurs qui ont été très touchés, notamment le secteur sanitaire. Je suis surpris, par exemple, que certaines choses que nous importions, nous constatons qu'aujourd'hui, on peut les produire localement.
des masques, par exemple, qui sont produits massivement localement. Il y a des compagnies qui produisent les vêtements qui se sont lancés dans la production d'autres équipements. Par exemple, les ventilateurs, les respirateurs sont produits en Afrique aujourd'hui. Et comme l'a dit John, nous nous laissions limiter par des règlements, des règles qui étaient en fait un handicap. Il faut donc ouvrir les yeux pour que l'ère post-pandémie soit une ère de l'Internet et du développement d'autres technologies. Je vous remercie, Eddie. Nous avons commencé par vous, nous terminons par vous. Merci une fois de plus. Pour répondre à certaines questions, nous ne voyons pas une augmentation de l'adhésion. Les nouveaux membres, c'est surtout dans les nouvelles compagnies, les nouvelles sociétés. Et pendant la pandémie, il y a surtout eu un maintien. Et je pense que c'est une leçon pour l'avenir, pour la manière de se préparer sur le continent. Parce que dans certains cas, nous n'avons pas le temps de nous ajuster. Et c'est ce qui s'est passé par rapport à la pandémie. On l'a constaté. Parce que parfois, on est un peu désorienté, mais il est important que nous nous levions tous pour réagir face à une situation dont nous ne connaissons même pas la durée. Nous ne savons pas, même s'il y a des solutions, quelles seront les nouvelles normes, quel sera l'avenir. Il faudra donc qu'on puisse rapidement s'ajuster et réajuster nos actions. Et comme l'a dit John, il y a beaucoup de choses qui existaient, qui vont disparaître rapidement et nous allons nous retrouver face à un changement, ce qui fait que nous devons rapidement améliorer nos infrastructures locales, améliorer le réseau Internet et réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour réduire les coûts, veiller à ce que la connectivité soit là pour soutenir la transformation numérique que nous souhaitons et que nous méritons. Je vous remercie. Je n'ai rien à ajouter. Je vous applaudis tous et j'exprime ma gratitude pour toutes vos contributions utiles. Quelques aspects à retenir. Premièrement, nous avons appris qu'il y a eu un changement dans le trafic, changement des utilisateurs, dans l'utilisation de l'Internet. Nous avons également constaté qu'il y a un allègement dans les procédures de délivrance de licences, dans les règles. Et nous disons que le secteur des TIC ne sera pas vraiment affecté par la pandémie. Nous avons également appris qu'il est très important de traiter la question de la culture, de notre cyberculture, traiter des questions de cybersécurité. C'est très important de reconnaître que nous sommes encore très faibles en termes de cybersécurité et il faut agir par rapport à cela. Pour le secteur privé, nous avons retenu qu'il importe d'investir dans la transformation numérique. Nous avons, grâce à l'expérience de l'Afrique du Sud, par exemple, la preuve que nous pouvons le faire et que l'Afrique peut faire beaucoup de choses. J'ai retenu deux citations importantes, à savoir que nous avons encore beaucoup de potentiel, nous pouvons réussir, nous pouvons accentuer la coopération pour réaliser beaucoup de choses, car si nous pouvons le faire maintenant dans une situation difficile, nous pouvons aussi le faire à l'avenir. Notre prochain webinaire sera sur le spectre en coopération avec
l'Union des télécommunications, nous allons parler de la cybersécurité et le point focal sera Addis Suleiman et nous allons parler du modèle APEX. EPC sera la principale institution chef de file et pour le spectre 18 juin, pour la cybersécurité 2 juillet et pour modèle d'accès 16 juillet et 30 juillet. La question des hubs et des réseaux et nous allons vous informer des coordonnateurs de tout cela. Je vous remercie. Avant de conclure, il y a quelque chose qu'il faudrait dire. Un participant a posé la question sur la charte. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre tout ce que nous faisons pendant ces webinaires? Comment est-ce qu'on va mettre à contribution nos États membres? Oui, nous allons avoir un rapport et nous allons récapituler toutes les recommandations et les transmettre aux institutions pour mise en œuvre. Merci de ce rappel. Sur ce, je vous remercie une fois de plus de vos contributions et de votre participation et j'espère vous revoir bientôt dans nos prochains webinaires. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Goodbye.